We are not in a museum here, but in a cultural center where artists and creative people come together, work and develop new concepts, and then right away introduce those to their audience. Aujourd'hui, cet établissement est un lieu culturel qui se définit comme une boîte à outils au service des artistes, une boîte à outils au service du public. Et tous ensemble, on peut proposer une multitude de projets puisque le bâtiment fait un peu plus de 12 000 mètres carrés. Donc vous allez avoir des expositions, vous allez avoir des spectacles, vous allez avoir des concerts. Et tout ça forme la saison urbaine pendant laquelle on essaye d'imaginer nos villes de demain, des villes dans lesquelles les femmes auront toute leur place. The Condition Publique defines itself as a cultural laboratory. With this, it redesigns its project as a public institution, taking inspiration from other places. Here, a creative community of cultural associations, artists, craftsmen, social initiatives and media projects come together. This community finds the necessary working spaces and shared workshops here. And since 2020, there has been an accompanying program for cultural entrepreneurs with the support of DGMIC, the Ministry of Culture. We found this place exciting and the artistic works with their partly subversive charm distinctly remarkable and worth seeing.